Number 6. Golden, British Columbia. Uau! Located in the middle of 6 national parks, Golden is one of the most beautiful places to visit in Canada. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. E hoje vamos reagir a incríveis lugares para visitar no Canadá. Portanto, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e agora vamos para a reação. If you're looking for an amazing destination with beautiful scenery, lakes, lighthouses, mountains and valleys, Canada won't disappoint you. Visit a quiet town, a Wow. national park, or a wilderness area not far from a major city for a vacation filled with gorgeous views, northern lights, waterfalls, and Wow. fun outdoor adventures. Canada has it all. Let's take a look at the 10 best places to visit in Canada. Number 1. Banff National Park. Canada is famous for its beautiful landscapes. If you really enjoy nature, you can't miss the Wow. Banff National Park. The beauty of nature is all you will find in Canada's first national park, É lugar encantado. located in Alberta's Rocky Mountains. Incredible wildlife living in those Rocky Mountains, combined with big glacial lakes, form up a beautiful, breathtaking view you can't miss. Banff's park system allows you to do some hiking or enjoy the landscapes on a bike ride. You can also do a kayak ride. Incrível, que incrível. Don't miss the opportunity to be one with Canadian nature and visit this beautiful park on your next vacation. Number 2. Niagara Falls. These breathtaking waterfalls do not need too much introduction. You have probably heard about them before. Niagara Falls is one of the most beautiful waterfalls in the whole world. As cataratas essas cataratas, eu já ouvi falar nelas, conheço através do nome, mas eu não imaginava que ficava no Canadá. Sim, eu também não. E olha como é lindo. Aqui também nós temos umas cataratas, mas a gente nunca visitou, né? Sim, fica em outro estado, é muito caro pra gente É muito visitar lá. distante daqui também. E se eu não estou enganada, também é uma catarata muito, muito famosa e conhecida. So you absolutely have to include it on your list when visiting the country. We assure you that you will enjoy these Canadian views, especially Horseshoe Falls, considered the most beautiful of these 3 falls. Number 3. Quebec City. It's the only fortified city in the Wow. North American continent north of Mexico. Stroll through the cobblestone streets and soak Que in the city's lindo. magnificent heritage, storied past, and European charm. Quebec City is one of the most enchanting places to see in Canada because of its many activities and attractions throughout the year. Visit the Citadel of Quebec, an active military installation with over 300 years of history. Uau. Relax at Battlefields Park, the site of fierce clashes between the British and French empires. Uau! Today, within the park's 255 acres, you'll find landscaped gardens, monuments, fountains, and riverfront views. Perched on a cliff top 60 meters above the St. Lawrence River is the panoramic Dufferin Terrace. This 425-meter-long boardwalk is a marvelous setting for a stroll with spectacular views. Number 4. Toronto. Uau. Even though Canada is famous for its wildlife and natural landscapes, it also has some cool things to see in its cities. Incrível, incrível. O Canadá é um país magnífico. O design, a arquitetura é uma coisa linda, é incrível. Realmente é um país muito bonito e eu sempre acho muito fantástico países que integram a cidade com a natureza. Sim. Realmente é uma coisa muito bonita. Sim, é incrível. E em uma das imagens a gente pode ver um trem andando pela natureza. E é realmente muito bonita a imagem e é algo mágico. Sim, esses lugares são incríveis. Realmente parecem fora do planeta. Incrível, incrível. Try delighting yourself with some artworks in the Ontario's Art Gallery.
you must visit the famous Hill House, an amazing piece of architecture built in 1903 by the business magnate Sir Henry Mill Palat. This historical house is usually used as a museum. It has also been used many times as a set for the filming of movies and TV shows. It's totally worth taking a look at this creepy but fancy house. Uau! While exploring Toronto, you will find some interesting spots, like CN Tower. Next to Ontario's lake, Isso é you can muito find this famous tower, futurístico. the most popular in the country. 553 meters high with a stunning 360-degree view, which will allow you to see the whole city from a panoramic view. Number 5. Ottawa. Canada has a lot to show, and its capital could not fall behind. While visiting Ottawa, you can delight yourself by its rich architecture, a mix of picturesque Gothic buildings with formalistic structure. Take a walk in their streets to enjoy the view of Parliament Hill and other government buildings. There are multiple museums and art galleries you can find in Ottawa. Places like Laurier's House or Canada's War Museum have some artistic and historical pieces for you to discover. Oh. If you enjoy nature rather than city lights, take a walk by the Rideau Waterway, the oldest river in North America. This huge river is considered World Heritage, and it connects Ottawa City with Lake Ontario. Number 6. Golden, British Columbia. Wow! Located in the middle of 6 national parks, Golden is one of the most beautiful places to visit in Canada for outdoor and wildlife adventures. Summer activities here include hiking, rock climbing, mountain biking, paragliding, and even heli rafting. Uau! Incrível! Tem uma natureza, Canadá possui uma natureza fantástica. Sim. Uau! E é incrível também como eles conseguem, ao mesmo tempo, ser tão modernos, ter arquiteturas tão modernas ao ponto de parecer uma coisa muito, muito futurística, tipo uma cidade do futuro, mas ao mesmo tempo eles têm algumas partes das cidades que são antigas, que parecem construções antigas, uma arquitetura antiga que você se sente em outra época, é uma viagem no tempo. E algo muito interessante é ver que essas construções antigas estão praticamente misturadas com as construções modernas. Sim, e mesmo assim tem uma harmonia incrível. Uau! Be sure to visit Glacier Park, Yoho, and the Columbia Wetlands, located just south of the city. This is North America's longest protected wetlands and home to over 200 different species of birds and animals. If you're interested in wildlife, stop by the Grizzly Bear Refuge at Kicking Horse Mountain Resort. Make sure to pay a visit to its famous resident bear, Boo, or take a walk on the wild side with wolves at the Wolf Center. Number 7. Os lobos caminham junto com as pessoas que vão visitar o lugar? Meu Deus. Sem palavras. Será que as pessoas, quando passeiam lá, caminham juntas com os ursos também? Eu não sei. Eu não sei, assim, isso é muito louco. Eu não sei se teria coragem. Uau. Vancouver. Vancouver is meant to be experienced outdoors. Thanks to its temperate climate and abundance of rain, this city has its fair share of lush outdoor spaces, the largest among them being Stanley Park. If you're not up for strolling its nearly 1,000 acres, visit some of the city's other beloved outdoor attractions, like Queen Elizabeth Park or Van Dusen Botanical Garden. For a real thrill, take a walk across the Capilano Suspension Bridge, which hovers 230 feet above the Capilano River. When you're ready to refuel, you'll have your pick of delicious market eats at Granville Island and Lonsdale Quay. Number 8. Jasper National Park. Que cores lindas! You cannot enjoy this country without visiting this park. Before you even get here, you will have already enjoyed one of the most beautiful views in the whole world by crossing the Icefields Parkways. There, you can gaze at the Athabasca Glacier and enjoy the views of various turquoise rivers. And if you're lucky enough, you'll be able to see a grizzly bear. Just not up too close.
Another impressive thing that certeza. characterizes Canada is the Northern Lights. In Jasper National Park, you'll be able to Eles see têm the aquelas Northern Lights luzes from May malucas until também. September. Number 9. Cape Breton Island. Uau! Located on the East Coast, Cape Breton makes for a great place for a road trip. One of the highlights of the island is the Cabot Trail, which is a 300-kilometer route through the Cape Breton Highlands National Park. Along the way, you'll be driving through a mix of terrain, including scenic coastal roads and hills. For those feeling adventurous, Cape Breton offers various hiking routes, including the Skyline Trail, which you could explore for epic views of rural Canada. Number 10. St. John's. In Canada's Wow. far eastern province of Newfoundland and Labrador is the historic and friendly city of St. John's. Olha isso. This is the main gateway for air travelers to the island of Que Newfoundland. diferente. But many people come simply to enjoy the city. Colorful buildings line the sloping streets that run along hills with views out over the harbor. The city also has numerous historic sites and attractions, including Signal Hill, George Street, and Cape Spear Lighthouse. But the real appeal is the vibrant atmosphere, the people, and the maritime culture that makes this city so unique from mainland Canada. From the cosmopolitan streets of Toronto to Olha the que mountain peaks of the loucura. Canadian Rockies, Canada features a diverse Olha set of isso, disso vacation não parece destinations. uma So, which one história, of these places in um Canada conto. are you planning to visit during your next holiday? Don't think too much. Just pack your bags and book your trip to Canada and try visiting Wow. each of the above listed places. If you enjoyed this video, be sure to give it a like and click subscribe. Thanks for watching. Uau! Do início ao fim, Canadá realmente é um país maravilhoso. Sim, e o que eu achei muito incrível também é que eu sempre pensei que lá fosse um lugar, porque eu vi muitas pessoas comentando já que lá é um lugar muito frio, que chove muito. E eu não sabia que mesmo assim eles tinham tantas atividades ao ar livre. Eu achei que lá eles ficavam só dentro de casa, chovendo assim o tempo todo. Mas é incrível como eles têm tantas coisas para fazer. E praias também. Eu não sabia que eles tinham praia lá. É incrível Eu isso. também não sabia, eu tô impressionado com tudo que eu assisti aqui. Há uma diversidade muito grande em relação à natureza e como tudo isso convive em harmonia com a cidade. Sim. A arquitetura é muito É linda a diferente, arquitetura. é linda, com coisas antigas e novas, dividindo o mesmo espaço, mas completamente em harmonia. E os lugares naturais com visitações, realmente é um lugar muito diferente, muito bonito. Sim, com certeza. Mas essa foi a reação desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau!